Người đàn ông trong gương tôi biết đối với một số người câu chuyện này sẽ nghe có vẻ điên rồ. Bởi vì nó là, nhưng nó cũng đúng, nó đã thay đổi cuộc sống của tôi theo hướng tích cực. Tôi đã kết hôn được 30 năm với người bạn thân nhất và tri kỷ của tôi. Vào tháng 12 năm 2020, người chồng thân yêu của tôi đột ngột qua đời. Anh ấy trẻ 56 tuổi, giống như nhiều cặp đôi. Chúng tôi đã có kế hoạch, chương tiếp theo của chúng tôi. Một chương không kết thúc, nhưng nó đã thay đổi đáng kể cuộc đời tôi. Mất đi người chồng ngọt ngào gần như phá hủy tôi. Nhưng cuộc sống vẫn tiếp diễn như chúng ta đã biết. Tôi có 2 đứa trẻ ngoan nhất hành tinh. Họ là những người trưởng thành. May mắn là họ vẫn sống ở nhà với tôi. Tôi đã bị bỏ lại với một trái tim tan vỡ và những đống nợ. Giống như nhiều người đang phải đối mặt với. Chồng tôi là một nhà cung cấp, một người chồng và một người cha tuyệt vời. Chúng tôi đã làm những gì tốt nhất có thể, nhưng dường như luôn gặp khó khăn về tài chính. Tôi chưa bao giờ là một trong những người nghĩ rằng đó là tất cả về tiền. Hạnh phúc có nhiều dạng, tình yêu, sự tôn trọng và hòa bình là con đường của tôi trong cuộc sống. Đặc biệt là vì bây giờ tôi đã lớn hơn, nhưng hóa đơn đến hàng tháng. Bạn cần tiền để sống. Vì vậy, tôi đã phải tìm ra điều này. Một ngày nọ tôi vừa thức dậy. Tôi đang đánh răng, khi nào? Tôi cảm thấy ngứa ran trên cổ. Nó hơi giống như một chút ớn lạnh. Tôi nhìn lên và có một hình ảnh phản chiếu ngoài tôi trong gương. Không có khuôn mặt, nhưng tôi biết đó là ai. Tôi đã có rất nhiều kinh nghiệm thức tỉnh tâm linh kể từ khi chồng tôi qua đời. Bếp tự bật, đồng hồ hoạt động sau khi bị hỏng. Cảm giác không cô đơn khi không có ai ở nhà. Người ta nói nếu bạn nhìn thấy những con số theo mô hình số 3, đó là những con số thiên thần. Như 333 hoặc 444 chẳng hạn. Một cảm giác thoải mái, khi biết sự hiện diện của các linh hồn, đang ở bên tôi. Vì vậy, không có gì đáng sợ khi nhìn thấy hình ảnh phản chiếu này. Có cả con số 333 ở góc gương. Tôi bắt đầu nói chuyện với người phản chiếu. Cảm giác nếu ai đó nhìn thấy tôi sẽ phải nhập viện. Nhưng tôi không để điều đó ngăn cản mình. Tôi cảm thấy có một thông điệp mà anh ấy muốn tôi nghe. Anh ấy bảo tôi hãy theo đuổi ước mơ của mình. Để không bỏ cuộc, để không giải quyết, tôi đã cố gắng tìm một công việc. Tôi đã sử dụng việc viết lách như một lối thoát kể từ khi tôi có thể nhớ được. Bắt đầu từ khi còn là một đứa trẻ. Vì vậy, tôi bắt đầu tìm kiếm công việc viết lách. Nó không xảy ra ngay lập tức, nhưng cuối cùng tôi đã tìm thấy tiếng gọi của mình. Tất cả bắt đầu với khoảnh khắc trong gương đó. Chồng tôi luôn là tảng đá của tôi. Anh ấy vẫn ở đó ủng hộ ước mơ của tôi. Tôi rất đam mê viết lách, nhưng cũng để mọi người biết rằng họ không đơn độc. Mọi người đều có lúc đấu tranh. Mọi người đều cần một bàn tay giúp đỡ trong từng thời điểm. Tôi đã tham gia một nhóm gồm những người giúp đỡ mọi người trong việc phục hồi. Cảm giác như bạn tạo ra sự khác biệt trong cuộc sống của một người có thể thực sự hữu ích trong cuộc sống của chính bạn. Theo tôi, đó là phần thưởng lớn nhất của cuộc đời. Câu chuyện này không phải về những gì tôi làm, đó là về cách một khoảnh khắc có thể thay đổi cuộc sống của bạn trở nên tốt đẹp hơn. Tất cả những gì bạn cần làm là tin vào chính mình. Nếu bạn làm được điều đó, người khác cũng sẽ tin bạn. Nó thậm chí có thể truyền cảm hứng cho họ lần đầu tiên tin tưởng vào bản thân mình. Sự phản ánh này đã không kết thúc vào một ngày nào đó. Tôi gặp anh ấy thường xuyên. Khi bạn tìm thấy tri kỷ của mình, ngay cả cái chết cũng không thể lấy đi của họ. Xin đừng hiểu lầm, tôi vẫn đau buồn về sự mất mát. Tôi sẽ không bao giờ quên ngày đáng sợ nhất trong cuộc đời mình. Chồng tôi bị ngừng tim đột ngột. Các nhân viên y tế đã phải làm việc với anh ta trong 15 phút sau khi họ đưa anh ta vào xe cứu thương. Sau đó, một lần nữa tất cả các con đường đến bệnh viện. Chồng tôi đang trên đường đi làm về. Tất cả những gì anh ấy muốn làm là trở về nhà. Anh biết anh cảm thấy hụt hẫng, có gì đó rất không ổn. Lúc về đến nhà, anh ngã vào chiếc ghế lười yêu thích của mình, và vài giây sau anh không nói được lời nào mà thở hổn hển. Tất cả những gì tôi có thể làm là gọi 911 cho anh ấy. May mắn thay, chúng tôi có một đoạn đường đi bộ của cộng đồng nông thôn của chúng tôi về hỏa hoạn. Trợ giúp đến rất nhanh chóng, nhưng do đại dịch tôi không thể đi cùng anh ấy. Con gái tôi bị khuyết tật về vấn đề sức khỏe, vì vậy tôi phải sắp xếp cho cô ấy trước khi tôi có thể đến bệnh viện. 24 giờ sau, anh ấy hôn mê, không có hoạt động não. Tôi đã dành nhiều ngày trong nhà nguyện cầu nguyện cho anh ấy sống sót. Tôi thực sự tức giận với Chúa khi ông ấy không làm điều đó. Anh ấy chết 5 ngày sau đó. Tôi đã không bao giờ có thể nói lời tạm biệt, nhưng những gì tôi phát hiện ra là khá mạnh mẽ. Tha thứ là chìa khóa để hồi phục sau bất kỳ chấn thương nào. Tôi đã tha thứ cho Chúa. Tôi rất biết ơn chồng tôi đã ở một nơi tốt hơn. Một thiên đường nơi anh không phải lao tâm khổ tứ vì gia đình mà vẫn phải vật lộn. Không đau,
Không có vấn đề sức khỏe. Chỉ là một nơi của tình yêu và sự thanh thản. Anh ấy xứng đáng với điều đó. Anh ấy là một người đàn ông tuyệt vời, nhưng chưa bao giờ cảm thấy mình là đủ. Nó luôn làm trái tim tôi tan nát. Anh ấy cảm thấy rằng những sai lầm anh ấy mắc phải khi còn trẻ sẽ khiến anh ấy lạc lối. Không nghi ngờ gì nữa, tôi có thể nói rằng, đó chắc chắn là nơi anh ấy đang ở. Tôi biết anh ấy hạnh phúc. Đó không phải là những gì tất cả chúng ta muốn. Anh ấy đã sống một cuộc đời tuyệt vời. Anh ấy đã chạm vào rất nhiều sinh mạng. Tất cả chúng tôi sẽ luôn nhớ anh ấy. Tôi biết một ngày nào đó chúng ta sẽ gặp lại nhau. Nó sẽ hoành tráng như khi chúng ta gặp nhau trên trái đất. Có khi còn hơn thế nữa. Mất mát thực sự rất đau, nhưng nó khiến bạn nhận ra. The Man in the Mirror. I know to some, this story will sound crazy. Because it is. But it's also true. It changed my life in a positive way. I was married for 30 years to my best friend and soulmate. In December of 2020 my dear husband passed away suddenly. He was 56 years young. Like many couples, we had plans. Our next chapter. A chapter that didn't end. But it dramatically changed the course of my life. Losing my sweet husband almost destroyed me. But life goes on, as we all know. I have two of the best kids on the planet. They are adults. Luckily they still live at home with me. I was left with a broken heart and mounds of debt. Like many people are faced with. My husband was a great provider, husband, and father. We did the best we could. But always seemed to struggle financially. I've never been one of those people who think it's all about the money. Happiness comes in many forms. Love, respect, and peace is my path in life. Especially since I'm older now, but bills come in monthly. You need money to live. So I had to figure this out. One day, I had just woken up. I was brushing my teeth, when I felt a tingling sensation on my neck. It was a little bit like a chill. I looked up and there was a reflection besides mine in the mirror. No face. But I knew who it was. I have had a lot of spiritual awakening experiences since my husband passed away. The stove turning on by itself, clocks working after being broken. Feeling of not being alone when nobody was home. They say if you see numbers in a pattern of threes, those are angel numbers. Like 333, or 444 for example. A feeling of comfort, knowing a spirit's presence, is with me. So it was not scary to see this reflection. There was also the numbers 333 in the corner of the mirror. I started talking to the reflection. Feeling if anyone saw me, I'd be hospitalized. But I didn't let that stop me. I felt there was a message he wanted me to hear. He told me to follow my dreams, to not give up. To not settle. I had been trying to find a job. I've used writing as an outlet ever since I could remember. Starting as a young child, so I started looking into writing jobs. It didn't happen right away. But eventually I found my calling. It all started with that moment in the mirror. My husband was always my rock. He was still there supporting my dreams. I'm very passionate about writing. But also about letting people know they aren't alone. Everyone struggles sometimes. Everyone needs a helping hand from time to time. I joined a team of people who help people in recovery. Feeling like you make a difference in just one person's life could be really helpful in your own life. It's life's biggest reward in my opinion. This story isn't about what I do. It's about how a moment can change your course of life for the better. All you need to do is believe in yourself. If you can do that, other people will believe in you too. It might even inspire them to believe in themselves for the first time ever. This reflection didn't end that one day. I see him often. When you find your soulmate, not even death can take them away. Please don't misunderstand. I am still grieving the loss. I'll never forget the scariest day of my life. My husband had a sudden cardiac arrest. Paramedics had to work on him for 15 minutes once they got him into the ambulance. Then again all the way to the hospital. My husband was on his way home from work. All he wanted to do was get home.
He knew he felt off. Something was very wrong. The moment he got home, he fell into his favorite lazyboy chair, and seconds later he could not form a word, but was gasping for air. All I could do was call 911 for him. Luckily we have a fire department within walking distance of our rural community. Help arrived very quickly. But due to the pandemic, I was unable to go with him. My daughter is disabled with health issues. So I had to make arrangements for her, before I could get to the hospital. 24 hours later. He was in a coma. No brain activity. I spent days in the chapel, praying for him to survive. I was really angry with God, when he did not make it. He died 5 days later. I was never able to say goodbye. But what I discovered was pretty powerful. Forgiveness is key in recovering from any trauma. I forgave God. I was so grateful my husband was in a better place. A heavenly place where he didn't have to work his butt off for his family, and still struggle. No pain. No health issues. Just a place of love and serenity. He deserved that. He was a great man but never felt like he was enough. It always broke my heart. He felt that mistakes he made as a young man would keep him out of heaven. I can without a doubt say, that's definitely where he is. I know he's happy. Isn't that what we all want? He lived a great life. He touched a lot of lives. We will all miss him always. I know one day we will meet again. It will be just as epic as when we met on Earth. Maybe even more so. Loss is really painful. But it makes you realize, Jay.